This content is purely about money. Acha tu nikuwe straight up from the start. Mimi kununua nguo sio lazima ninunue. You get? Also unaweza lipa rent na ukaendelea biashara yako. I'm a very big fan of how money works. And I know these are common sentiment that most people who've made money don't like talking about the process. Inakuanga, God. Ni kujaribu. You know the statement. So for me, when I get someone who's willing to share the process, I'm very, very excited. What's the experience of the first million? Mimi nilikuwa na tamaa sana ya Toyota Wish gari. So hakuna kitu ungeniambia when my business ilianza kustabilize, hakuna kitu ungeniambia bila Toyota Wish. Dama tulimaliza naye high school the same year and she's making some boss moves from being a shop attendant and now owning one of the biggest mobile spare supply stores in the country, if not the biggest, that is. Kuna kitu watu wanaitanga passive income. Watu wengi wanakimbiza hiyo, mtu anataka afike mahali biashara yako inafanya kazi, wewe unalalanga home, pesa inakama. That is another challenge now. And in this conversation she gives us everything from how money affects you. And that's why you see most of ladies who are when you are doing well in a business or in a certain field, ama maybe kama ameajiriwa kwa high position anywhere, most of the time you find they don't have, wengi are single. They are not single because they are bad. They are not single because when you wako na wezi weka boma. The process ya ku start a business from scratch in the Nairobi CBD. Penye niko, my competitor ni my ex-boss. To getting to a place that you can supply every corner of the country. Don't forget tunakuja kucompete na Dama. And now Dama is the big fish in the market. This is basically a full vibe of how to prepare to be rich. You know, when you start getting money, everyone is an advisor. So if you unataka kutengeneza pesa na uko in the process, this conversation will probably make it easier for you. Dama akona do but anaishi kwa rental. Yeah. Hiyo ni kitu imesumbua watu wengi. Hiyo sasa si issue ya mtu wa kuanza biashara. Yes. Hiyo ni mtu mwenye akona biashara na ishakoma kidogo. Special shout out to Wojo. We found home at Wojo. Wale wajui Wojo is a premium shared working space. Iko pale Upper Hill, formerly Crown Plaza. A very classy shared working space, very nice space. Utaona hata in our shots. They also have flexible time. Let's say for example you're coming from out of town, you have a project, you need an office, they have given you flexible contracts. You just pay you just spend according to how much you need a premium and a classy office space. Makiwa Hotel, juu 10th floor, 9th floor, formerly Crown Plaza, wale watu wanajua Nairobi. Kwanza the view, my favorite bit ni kukaa mahali when I can see the view of the whole city. A very beautiful experience and very affordable rates in consumer to the standards zenye wana offer. As in world class. Unaingia kwa ofisi unasikia ni kama uko New York. I'm Dr. Kingori and here's another reason to stay subscribed to our channel. Na kama uja subscribe, here's a reason to hit the subscribe button. Ilikuwa tulimaliza shule around this, in fact around the same year. Kwani ulimaliza mwaka gani? 2009. Exactly. Nilimaliza 2009 pia. Exactly, and I mean high school. Yeah, high school pia nilimaliza 2009. But nikisikia boss moves zenye una make hapa nje. And I think that for me was very exciting because nilijiambia sasa hiyo inamaanisha kuna swali. The first time niliuliza this question, our friend anaitwa Tony Melo, mwenye Business Africa, alikuwa amesema ukiangalia cycle ya pesa, most people make money at 52. At 52 sasa ndio uko comfortable. That's why hata kuna hii concept ya wababas. Kuna age fulani yenye unaweza afford ku spend. I see. Wewe umedispel hiyo ruma ya ama hiyo notion ya lazima ukue age fulani ndio make do. At what point do you realize ama did you realize that unaweza actually make do before ukue mzai? That ni you believe at 50 ndio uta make do. Yeah. I don't believe on that because mi sikufika hiyo 50 ama sijafika hiyo 50 to be where I am. So at 28 I realize I can make it. At 28? At the age of 28. Okay. Yeah. Kwa hivyo ulisafa hapa mbele kidogo alafu? Kusafa hapa mbele kidogo hiyo nayo ni kusafa bila mchezo. Before ufike hapo, lazima upitie a lot of challenges na lazima usafe. Okay. How do you realize your potential, whether you can do it or not?
Nimeanza na hiyo story ya kusema tulimaliza shule at the same time, same year high school, ndio watu at least wa believe sijafika 50. But then what happened at 28? At 28? Yes. At 28 I was still employed Yes. And that time ndivyo I think nilifikiria naweza anzia business yangu. Yes. Nilikuwa nimeajiriwa hapo Tutau hapo Monyo Road. Yes. At that year I think it's 2014. Yes. Yeah, 2014 and 2015. Yes. Yeah, but sikuajiriwa tu hapo peke yake. Nilikuwa nimeajiriwa hapo nyuma. Yes. The same place CBD. Yes. Rudhuri Avenue. Kama shop attendant tu. Yeah, nilikuwa nimeajiriwa kama shop attendant. Yes. 2012 na 2013. 2014 ya kuuza vitu za simu. Yes, yes. Yeah. Hapo Rudhuri Avenue. Yes. 2014 na 2015. Yes. Still nikaajiriwa na mwaria mwingine hapo tu Monyo Road. Yes. Lakini sasa the same business. Yes. Biashara same lakini boss tofauti. Yes. So after those 2 years sasa nikiwa 28 ndivyo ni realize yes. I should do something the same thing yes. I should do it on my own. I try my luck. Yeah, you try your luck. Yeah. And trying your luck means uliona vile tuseme boss wako ana make do, ukadecide you can do the business. Exactly. Juu hiyo time tuko na yeye na mambo mingi sana. Okay. Najua ukiwa pahali na uko na passion ya hiyo kitu, tuseme in a certain field, lazima kwanza upende venye unafanya. Ukipenda venye unafanya, then you run a route. Okay. Ukirun a route, that's when unaweza get idea, is this making, can I try? Yes. Yeah. Na you've come a long way from 28, si ndio? Yeah. Na tunaweza sema, I believe I can say this safely, umeshika do. Umewahi kuwa na excitement ya pesa? Excitement ni later. Lakini immediately after umeanza business, ushaanza ku make do, lazima ukuwe na excitement kidogo. Yona inataka kufungua shop yako. Exactly. Juu ukifungua shop yako, si do zishaanza kuingia. Yes. Lazima sasa excitement ingie kidogo. Naye sasa inataka control. Okay. Sana. Now how do you transition from kuandikwa job to kuwa na shop yako? Ulikuwa umesave do, ulikuwa umejua politics ya kutumia loan, what's the formula? What I did, hiyo 2013 na 2014, 2012 na 2013, nilikuwa nimeajiriwa hapo Rudhuri Avenue. Actually I was earning 7k per month. 7k tao? Yeah, 7k tao. That is 2012 na 2013. Okay. Niko na 7k. Sasa hapo lazima ujue mambo ya, lazima utafute kanyumba ya adhau. Nilikuwa naishi hapa Pipeline. Pipe kuna nyumba ya thao? Tulikuwa tunakaa na sister wangu. Tuko nyumba moja watu watatu. Okay. So kila mtu akitoa thao si ni 3k. Si tuko sorted. Okay. Yes. Yeah, though before tukue Pipeline, tukuja hapo Pipeline tumekaa places tofauti. Walikuwa tunafanya tu hapo tao bado. So after kutoka hapo 2014 na 2012 na 2013 kuwa hapo Rudhuri, I joined sasa mwaria mwenye alikuwa anauza what I usually sell. 2014 na 2015. That time nikiajiriwa na mwaria sasa, nimekuwa ameajiri mtu mwenye ako na experience. Sasa niko na experience na yeye hana. So ni mimi nauza sana. Ni mimi na sasa wewe ndio waria. Ndio kusema sasa hapo. Tunafanya kazi na yeye. Naona venye na make do. You know warias are very good hawananga mambo mingi. So akaanza kunilipa vizuri hapo, akanianzia na kadhati hapo. From 7. Yeah. After 1 month akaona I'm so hard working. Duka iniingiza do, customer wananipenda sana, tunatuma mizigo hapa na kule, kanifikisha 40. Tukaenda hivyo nikiwa hard working. After like 2 years alikuwa analipa 80k. Yeah, the same shop because the business was doing quite well. Na tulikuwa mimi na yeye, sasa ameanza kuajiri watu wengine. Nilikuwa nafanya kazi ya niko hapa juu yeye hataki kuongeza watu. Lakini kazi inasema anastahili aongezee watu. Yes. In that way akaona venye nachoka sana, akaanza kuongezea watu. Na hapo sasa ndivyo mimi sasa juu nafanya kila kitu, sinajua tu naona venye penye anatoa mzigo. Sinachungulia kidogo penye anatoa. Lazima Mkikuyu ni kuchanuka. So inamaanisha wakati amekuandika job anakupea hizi jobs mob, kuna area hauko unafika, lazima uchungulie. Hapo anakupatia access ya information ya mali anatoa mzigo na exactly. So unachungulia kidogo. Sometimes kazi ikiwa mingi anajipata amejipatia freedom yote, sasa ajiona la kufanya. Na mimi si nachanuka, naona tu everything venye analeta kama mzigo penye anatoa. Nachanuka tu hivyo. So that's when I decided nilikuwa nimesave kidogo. Nilikuwa naweka kwa banka.
Okay. Na hii time unalipwa 80, ulihama kwa ile Kijathao? Nishahama Kijathao sasa. Wewe lipwa 80 na ukae Kijathao. Hapana. Sasa hapo ni kuhama. Nikahamia na hapa TRM. Nishaingia Thika Road sasa. Sasa hata nishajitoa, nishakaa peke yangu sasa. Okay. Juu nikatafuta kanyumba hapo TRM. Nikakaa. Na hawa wenye mlikuwa mnakaa na wao umewaacha watafute waria pia? Hawa sasa wameajiriwa in a different place. Mmoja alikuwa ameajiriwa hoteli na mwingine alikuwa ameajiriwa pale Mombasa Road. Kampuni kwa hapo inaitwa Mastermind ya sigara. Alikuwa ameajiriwa hapo. So venye nilihama nikawaacha sasa wakiwa wawili sasa. That's when hiyo 2015 sasa, 2016 now, I thought of opening my own business. So nika take 1 year to think about it, nikisave pesa kidogo kidogo, nikiweka kwa bank, nikajua nikisave nikoshua bank watanipea kitu kidogo. Na hii point ya una save ulikuwa unajua how much you need to start the business? Nilikuwa najua roughly kamzigo ya pesa fulani kama I can make it. Okay. So nilikuwa najipima kidogo kwa sababu tulikuwa tunauza sana. Na uwezi uza per day uwezi uza sales za 500,000 na uko na stock ya 200. That's not possible. Utatoa hiyo stock wapi? So pia nilikuwa naona venye my boss alikuwa anafanya. Venye tunauza the same field, tunauza the same things, anaenda anachukua vitu electronics ama simu peke yake. Tunaongelea spare za simu. Spare za simu peke yake. Spare za simu peke yake, sio simu. No, we don't sell phones. Spare za simu peke yake na sio accessory. Spare za simu ni kusema kio yako ya simu ikivunjika. This kio now. Ikivunjika, kiona dim, sasa we replace the camera itself, the lens ya kamera ya mbele ya nyuma, simu yako ikikataa kucharge, simu yako ukisikia msikizani vizuri, hiyo inaitwa mouthpiece. Ukisikia mwenye anaongea wewe umsikii, hiyo ni earpiece. We do all those things. Hizo ndizo tunauza na sasa battery za simu. Na what's the difference? Why does someone go into kuuza spare za simu versus kuuza simu? Kuuza simu is a different field, na sijawahi kuwa nikiuza simu. Lakini hii ya kuuza hizi spare, I have done it for a long time. Zile places nimeajiriwa, actually before niingie pale Rudhuri Avenue, nilipomaliza 2009 shule, nienda Kirinyaga kwa my aunt, na kuna katao hapo kadogo, nilikuwa nimeajiriwa. Unajua hiyo time watu walikuwa wanauza credit sana, kuuza credit, kuchaji simu mtu analipa 20 bob. So mambo ya simu nimeanza naye kitambo. You see? Ni kama vile unaonanga mtu akianza kitu kufundisha academy akitoka tu shule, anajikuta huyo mtu finally amekuwa mwalimu. You see that trend? It's a business that grew into you. Makes sense. Na wakati sasa ulisha save enough, unasema ulitake 1 year ku think uko na pesa. Mtu akiwa na pesa think. You have to think because lazima ufikirie. Huwezi kuwa unataka kuweka biashara ya tuseme kuuza nyumba kama hii, kuuza manyumba na uko na 200,000. Lazima kwanza uchunguze hii biashara ya kuuza manyumba inataka nini na nini. Inataka pesa kama ngapi? Of course huwezi kuwa na 200,000 unasema mimi nataka kuanza hii biashara ya kuuza manyumba. It depends with the type of a business. Now, hii yangu nishai learn for a long time. Nishairadanisha vizuri. So, I'm aware akileta hii mzigo hii pesa huwa na satisfy the customers, ama analeta mzigo anauzia customer wawili mzigo inaisha. So nishaona roughly anahitaji mzigo wa pesa ngapi ndivyo I make it. Nishaona venye anachukua mzigo kwa our competitor ama kwa watu wanauza the same thing, anachukua mzigo, anauza, after one day anapelekea ule pesa. Kwa sababu meaning anakopeshwa. So still na mtu mwenye anauza the same thing. So unaweza endea kwa competitor uuze na I think ulisema kitu kama customer hafai is it because vile ulikuwa unasema customer hafai kukuja umwambie kitu hakuna? No. So hata afadhali kuende kwa ule your competition. You know the secret of a business bado ni stock. Huwezi kuja customer kama 10 wamekuja, mtu mmoja amesema nataka hii kio, sina, nataka battery, sina, nataka hii kamera, sina, nataka hii kifuniko, sina, simu yangu i-charge, una hiyo charging plate ya kucharge. Meaning customer wote unawaambia sina. So I believe, for me, my belief and my heart in my business. Jina kusema hakuna kwangu hakunaga kitu kama hiyo. Hakuna kusema ati hakuna. No. It is your responsibility. Wewe unauza. As a salesperson, ujue hiyo kitu utatoa wapi. Na hizi vitu unauza, are you buying based on vitu watu wanaulizia ama una guess? No. One thing,
at that time nilikuwa naleta zile vitu ziko hiyo time. Hiyo time for example kuna iPhone 4G, kuna iPhone 5G, kuna iPhone 5C, kuna iPhone 6, kuna iPhone 7. Yes. You don't expect 2015 kulikuwa na iPhone 14 Pro Max. Hizo simu zilikuwa hiyo wakati ndizo naleta spare zake. Yes. Then what we usually do kila time kuna new arrivals. New arrivals ni kusema simu mpya ikitokea immediately lazima ulete hiyo kitu. Mimi nikiona kwa billboard ama kwa TV, nione kuna Camon 20 simu imeingia. Automatic najua hiyo ni biashara. Lazima nijue mtu mwenye atanunua simu ya Camon 20 ataiangusha ivunjike. Ataenda kuchaja weke chaja vibaya iharibike hiyo port. So ataangusha kwa maji. Bahati mbaya. Exactly. So lazima nikiona Camon 20 nijue, lazima nilete kioo ya Camon 20, battery ya Camon 20, kifuniko ya Camon 20, kamera ya mbele ya Camon 20, kamera ya nyuma, the lens, everything ya Camon 20. Okay. Apart from motherboard, we don't sell motherboard automatic. Kama uko na motherboard, yes. Wewe uko na simu yote. So we don't sell motherboard. Okay. Hapana. Na at a given time, how do you scale to place unaleta parts za simu? Juu simu ni mingi. Na customer hafai kusema hakuna. Stock yenye unaanza nayo pia haufai kusema hakuna. Exactly. What we usually do, tuko na system. Yes. System yenye tuna feed our stock. Yes. Tukifeed our stock, kuna watu wanauza, si ndio? Tukiuza, nitaweza kujua system yangu inaniambia Tecno Spark 4 for the whole of this week tumeuza view 1000. Yes. Na Tecno Spark 8 tumeuza view 10. Yes. So niki-order, system yangu itaniambia how much to order within a certain period. Oh. If I'm ordering per weekly, naangalia hii wiki tumeuza Spark 4 100 pieces. Na tumeuza Spark 8 1000 pieces. Yes. So the next week I need extra. Kama niko na 200 pieces ya Spark 4, nahitaji next week ndivyo nisiuze hakuna. Nahitaji 800 pieces. Yes. So nikuwe na 1000. Najua nikiwa na 1000 kwangu nakuuza hakuna. So I have a system yenye na control how to stock, what to stock and what not to stock. Okay. But still we use our sales people kujua what is new in the market. Okay. Like now mimi niko hapa, I'm not in the shop. Yes. Kama kuna simu imeulizwa ama tablet imeulizwa, kama tuko na spare yake. Yes. Huyo mwenye yako mimi sitakuwa hapo. Huyo mwenye yako hapo display ni kazi yake kujua kama system yetu akiweka hiyo tuseme iPad 5. Yes. Akiweka iPad 5 na hiyo ni kwa system at complete ni kumaanisha hatujawahi leta. Yes. So yeye ni responsibility yake kuandika. Na kumake sure. Ya kumake sure ameforward the risk. Kuna siku ya order. Kuna siku ya order ya kumake new items, ameforward the hiyo venye ameandika of what to order. Yes. Because I'm not there all the time. Okay. So it's their responsibility kujua what to order. But the existing stock, kitu yenye tumekuwa naye, system itaniambia. Okay. Ile kitu system haitaniambia ni kitu sijawahi leta. Okay. So when a salesperson key in the item, ataona hatujawahi leta. So automatic anajua what to do so that next week huyo customer mwenye ameambiwa Spark 20 hakuna, next week ataipata. Ulikuwa sure uta make do ukiinvest? No. Biashara, you have to risk. You have to take the risk in anything. Because if you don't take the risk, you can't get that chance. So ulikuwa unajua pesa yako ukiinvest inaweza kunywa maji. Did you know that then? Yeah, inaweza kunywa maji because sio lazima umake. Pale sasa ni kujiamini, but still juu nimekuwa kwa industry, ushaona how they make. So chances za kuanguka hazikuwa mingi. Experience. But I had that experience, but still mimi in a business, wewe mwenyewe ndio unaweza make. Ukianza biashara, tuseme unaanza biashara fulani ama unataka kuanzia kama yangu. Wewe mwenyewe ni wewe tu unaweza fanya biashara yako ianguke through what you are doing. Yes. Because I don't expect umefungua biashara. Kufungua biashara lazima kwanza ujinyime sana. I don't expect wewe umefungua biashara leo, tuseme ulikuwa na stock ya 500,000. Leo umeona umeuza 300. Hiyo 300 ujue unastahili kuongeza stock ama maybe ulikuwa umekopa. Leo umeona uko na 300, umeona sasa uko excited, is your high time now uko na smart TV. Yes. Unaenda kubuy. Ni kujinyima sana. You lower your expenses more than anything else so that biashara inuke. Especially now mtu mwenye anaanza biashara. Then basi kwa biashara mtu unajuaje umefikisha pesa ya Nairobi ikutambue? Uwezi jua kwa sababu at that time biashara ikiwa ndogo, of course you have to minimize your expenses as much as possible. Yes. Because ile pesa uko nayo at that time ni pesa ya stock. Yes. Na most of our people don't realize wakati wewe unakula stock na mwingine anakula profits.
Now if I'm in a business, now nimeanza biashara, si ndio? Yes. The boss mwenye alikuwa ameniajiri, Yes. yeye asha make it. Si ndio? Yes. Asha invest, ashafanya hivi na hivi. So hata nikiona for example amesema na next week na travel Dubai. Yes. Siwezi mfuata ni travel Dubai juu yeye ana travel. Yes. Yeye anakula faida ya biashara yake juu ashafanya biashara for a long time. Ashaona everything is stabilized, everything iko sawa. Mimi hapa naanzia mimi ku travel Dubai, mimi nakula stock. So you have to differentiate the time wewe unakula stock, mwingine akikula profits. That's something in a determine the success or failure of a business. Exactly. Na kuna hii excitement ya mtu anataka kuanza biz ya the idea of your first million. What's the experience of the first million? Experience ya the first million, sasa ushaanza kuingiza pesa. Yes. Of course kwanza unafikiria kitu ya kwanza, ukiona saa biashara iko sawa, unaweza kulipa tu madeni. Kama mzigo unaanza kuuza vizuri, unaweza kuajiri watu wawili watatu. That time is upon you wewe upime gauge ya biashara yako. Okay. You see, because kuna biashara like hii yetu sasa, tumesema expenses lazima minimize as much as possible when the business is young. Yes. Of course biashara ikianza kuinuka kidogo, ni wewe uset your priorities. Ujue nastahili nianze kufanya nini? You see? Yes. Nastahili duka imejisimamisha, imeweza kulipa rent, imeweza kulipa kama nahitaji staff wawili at that time. If the business doing that, then the first thing you think, what is my priority? Okay. Kama mtu mwingine ako under the same field, yeye amejenga, amenunua gari, amejengea wazazi, kama amefanya hiyo yote, wewe ufanyi vile amefanya. Wewe una prioritize kenye wewe unataka. Okay. Kwanza mimi niliprioritize, mimi nilikuwa na tamaa sana ya Toyota Wish gari. So hakuna kitu ungeniambia when my business imeanza kustabilize, hakuna kitu ungeniambia bila Toyota Wish. Yes. You see? Yes. Na nilikimbia Mombasa sana kuinunua. Bio. Yeah. Na how do you know? So I think tumeanza nyuma, tunaanza kwa na what is the first million, like in terms of value, na deni zenye uko nazo, na profit. Yeah. Na first of all, how do you know you are ready for the Toyota Wish? What does it mean to afford your Toyota Wish? Utajua uko ready if first business yako una sustain. Kama ni ya mizigo, una sustain hiyo mizigo, una sustain kulipa your rent, your bills, the ile obvious bills. Kuna zile bill ni obvious. Bill ya penye unakaa ni obvious kulipa hiyo rent ya hiyo nyumba. Rent ya hiyo shop, it is an obvious, lazima ulipe hiyo rent. Wewe kukula na kukunywa, it is an obvious. Mimi kwenda salon, it is an obvious, I need to do that. Okay. You see? So lakini mimi kununua nguo, sio lazima ninunue. You get? Also unaweza lipa rent na ukaendelea biashara. Yeah, as long as wewe unafanya ile mabili za kawaida za stima, za kuleta kama mzigo, kulipa madeni, as long as hizo ziko sawa, from there that's when you think what else can you do? Okay. You see? Now of course you can't start at the top. You start at the bottom. I think umesema kitu ya maana sana, mavijana inafaa wasaidie. Adui ya biashara ni luku. Na luku haiendanishi na pesa. Hapana. Haiendanishi. Priorities matter. Okay. That's why unaona kuna wengi wameanza biashara. Lakini ukifika ni weekend zile ni kwenda ma road trip. Yes. Kununua na mamizinga, kununulia mabeshte, uwafurahishe. Wewe kuonga ile rukukari kabisa. Na sasa hiyo kwa duka yako customer akikuja kesho, I need this screen. Hauna. Hauna, si ati hauna juu hujaitisha. Hauna pesa ya kurestock. Na uwezi enda kwa yule mwenye alikupatia deni, juu hata hujamaliza kulipa deni. So that's why nimesema priorities matters. Priorities is everything. Ukistart kutumia pesa za biashara. In which case tunarudi hapa kwa kudefine what is the first million. The first million ni mara ya kwanza umelipa kila kitu, but unaona uko na 1 million kwa account yako, ama million ni float yenye unaweza run. Kila kitu yako kwa mwezi ina cost million moja and you can sustain it. Exactly. What is the first million? Your first million now, unaweza kuwa umefanya hizo mambo zote tumesema, kuna zile mambo basic, you have to do them. Yes. You get? And still, you have the account, the balance at your account. The balance. Yeah. Ukifanya kila kitu na bado unabaki na surplus. Exactly. On top. Exactly. That's when unafikiria whether to add stock. Yes. Either to open another branch. Okay. You see, you cannot open a branch kama the first branch yenye ulianzia. Haijakuwa stable. Yes. So ikikuwa stable, hapo sasa tukienda hapo kwa first million, ndio tunaenda kwa priorities. Wewe unataka kuopen branch
kwanza. Yes. Ama unataka kununua gari kwanza, Yes. ama unataka kuenda kutafuta plot kwanza, Yes. ama unataka kwenda kujengea mzazi kwanza, after that. Okay. So tuseme hiyo first million imegonga, Yes. it's your responsibility to know what will be my first priority in this. Ni kufungua branch, ni kuinvest, ni kufanya nini, because actually that's not time to invest. Ulinifurahisha sana when you said that ulikuwa umeanza kumake do but haukuwa na pressure. In fact uliniambia ulijenga this year ama last year? Last year. Last year, right? So make do. How do you know? Okay, kuna one kitu ya Dama akona do but anaishi kwa rental. Yeah. Hiyo ni kitu imesumbua watu wengi. Hiyo sasa si issue ya mtu wa kuanza biashara. Yes. Hiyo ni mtu mwenye akona biashara na ishakoma kidogo. So hapa tuko kwa mtu mwenye anaanza biashara. Yes. Tuko na mtu mwenye ashaanza biashara na imekoma kidogo. Ikishakoma na ama umepata tuseme biashara yako imejulikana, uko na ni yeye mwenye hizo duka, ni yeye mwenye hii biashara, ni yeye mwenye hiyo akona malori 5. Yeah, exactly. Sasa hiyo excitement ya pesa ikiingia, that's when we unaanza zile pressure. Pressure unaanzia na mwenye akona biashara kama hiyo yako, maybe yako hata kama ni yako age ya juu kidogo, amejenga, amefanya hivi. That's why unaona watu wenye wako na challenge wameanza kupata hadi majina. Uko na challenge, utaki watu wasikie ni wewe mwenye hiyo biashara, lakini wewe una rent nyumba. Ni wewe mwenye hiyo biashara, lakini wewe unapeleka kagari kadogo. Ni wewe mwenye hiyo biashara. You see? Na hujafanya hivi na hivi. Ni wewe mwenye hiyo biashara, na kwenye ushago kumejengwa na niko matope. You see? So your responsibility wewe sasa ni wewe mwenye ujiulize, wewe unafanya venye wanafanya ama unafanya vile wewe unastahili kufanya. Okay. Ukiingia kwa mtego ya kufanya. Exactly. Because at that time when nanunua Toyota Wish, everyone is telling me, ungeanzie na hii, no. Wewe ustahili kufanya vile wewe unaambiwa. No. You know, we learn through experience. Yes. Unless wewe upitie hiyo that challenge, ama ufanye hivi ikigonge, hata uambiwa na nani, uwezi sikia. Sasa hizi mtu mwenye ameshika pesa yake maybe ya milioni ya kwanza, umwambie maybe anataka kubai kitu fulani, tuseme anataka kubai proti, anataka kwenda juu Java atafute proti. Hata umwambie wewe ongeza branch kwanza. You can't convince that person. Unless yeye apitie hiyo challenge. Unless you apitie your challenge, ajue what to do and what not to do. Me, most of the things I have done, sio kufunzwa, sio kuambiwa. Hapana. Maybe it's my small wisdom, najua what to do and what not to do. Kuna mtu alisema if you want to make wrong decisions, ask everybody. Exactly. During that time, kila mtu anakuuliza, kila mtu anakuadvise. You know, when you start getting money, everyone is an advisor. You see? Everyone is an advisor. Nakwambia Dama wewe, ungeanzia na proti, ungeanzia na nyumba. Sasa wewe na venye uko na jina kubwa, na venye unajulikana kwa biashara kubwa, bado unaishi proti. Let them tell you. Wewe usisikize, wewe unajua what to do and what not to do. Okay. Juu ukiwasikiza, utajikuta you umeenda the wrong direction. Kuna kitu watu wanaitanga passive income. Watu wengi wanakimbiza hiyo, mtu anataka afike mahali biashara yako inafanya kazi, wewe unalalanga home, pesa inakama. That is another challenge now. Most of the watu wengi ukiona sasa biashara ianza kufanya vizuri, unaingia comfort zone, which is very dangerous. Me up to now kwa kazi naingia saa 2 kama kawaida. Natoka jioni kama kawaida. If needed be, nasimama kwa display, navaa dust coat, nasimama kwa display, unauza kama staff wangu. You see? Mm. So huyo mtu akisema huyo mtu mwenye ako na hii na hii anamesimama hapo kwa display. Yeah, hakuna kuingia comfort zone. The moment umeingia comfort zone ni dangerous kwa sababu where you feel now ni kama umefika na hujafika. You know, hatuwezi sema kuna ile kiwango unafikanga unasikia I'm okay. Serious? Yeah, hakuna kufika. You know, in a business, hakuna tipenye wewe unafika unasikia the money is enough. Money will never be enough. Never. And never. It doesn't stop. Never. Dama sahi, umeshika do yenye nikikurudisha 2015. 2015, right? Yeah. Hata ukiambiwa ustop, unaget, utumie do yenye uko nayo,
unaweza ishi for as long as you wish. Si ndio? As in, a certain lifestyle unaweza sustain for 20, 30, 40 years. Right? You can sustain for some few years. Yes. But hiyo comfort zone nayo ndio huwa tunakataana naye. Now that the business is doing good, you have to know, hakuna penye utasema wewe ndio uko juu zaidi. Ukiwa certain level, if you have your 500,000, usikie kama umefika, kuna mwingine ako na 1 million na still working hard. Ukiwa na that 1 million, kuna mwingine ako na 2 million na still working hard. Okay. Mwenye ako chini yako, of course, kuna mwenye ako juu yako na still working hard. If your business is genuine, not wash. Is it about the next person ama is it about wewe mahali umefika? Like, do you, let's say for example, when you pray to God, ama when you make a prayer, kwa wale watu wanaombanga kwa universe, waambie, Mungu, umeikuwa na hapo, mimi nikikuwa na 20 million, mimi hata dunia isimame. So unaweza tuambia hiyo, kuna kuanga na figure yenye ukijiambia, ukifika hapo, unaweza tulia. Ama biashara haiwezi kuwa automatic, kama sasa hivi umeandika watu. Does it mean, okay, vile umeandika watu na systems zinaendelea, unaweza toka kidogo. Yeah. Ukitoka sana kutaumia. Huwa natoka most of the time, Yes. Lakini first nimestrategize the biashara. Yes. Kuna the management ile iko sawa, Yes. kuna system ile iko sawa, Yes. Lakini sasa depending na the nature of the business, I have to be there. The business biashara yangu is so demanding. Yes. So demanding kusema uwezi ondokea sana. Yes. Maybe sometimes we travel in your country, but still lazima uget time, unakaa chini, unaingia kwa laptop, unafanya hivi na hivi na hivi to sustain the business. Juu ukiondokea sana hiyo comfort zone, unajipata utajua biashara venye inaelekea. Nimesema it depends on the nature of the business. Because mtu maybe akona kihoteli kikubwa, asili kushinda hapo akijua huyu amafanya nini, hapana. But our business is so demanding. Lazima ujue mambo mingi sana na route zenye unaweza potezea pesa. Because management ikiwa chini, yes. Utajikuta yes. biashara inatolewa pesa kuliko vile inaingiza. Juu kutakuwa pia na if the staffs are not managed well, utakuta yes. wanakupora. So you have to be very careful. Hakuna kuondokea fure. Lazima ukue biashara yako on your fingertips. Like for now, my business is on my fingertips. Everything among the branches, yes. I'm aware. Unajua. I'm aware. Your mind has to be very sharp, very alert. Iki happen unajua. Na ulinifurahisha sana pia na hata as you expand, you have to understand the markets you're venturing into. Let's say, na nilipenda example yako ya simu, spare za simu zenye unauza Kakamega sio the same na zenye unauza Garissa. Exactly. Huwa tuna supply these pairs, according to my field. These pairs za simu huwa tunatuma all the towns around, huwa tunatuma mizigo sana. Yes. Tukituma hizo mizigo huwa tunatuma ukiwa CBD ni center. So CBD kila mtu wako. Yes. Na utarestock everything. Yes. Ukiwa CBD utarestock everything. Yes. We have seed branches outside Nairobi. Yes. Lakini sasa mtu mwenye anafungua biashara, for example, advise mtu mwenye anafungua biashara, huwa ana restock biashara yake kama haiko town. Yes. Ana restock kulingana na ile town yako. Kama tunatuma mzigo, customer tunamtumia kulingana na demand yake, yes. na still customer wanaitisha kulingana na ile price yako. Yes. For example, huwa tunatuma mizigo mingi huko Northeastern, huko yes. Garissa. Yes. Northeastern hiyo side. Garissa, Mandera, Hagadera, huko na Moyale. Zile vitu huwa tunatuma huko sana ni ma iPhone hizi kubwa. Ma iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, hizi ma fold. Of course you don't expect waria umkute na ile kamulika mwizi. No. Sasa huko tunatuma hizo vio kubwa. Ukienda side za Western, na sio tunaingililia watu wa Western. Ukienda hizo side za Western, unatuma sana hizi tu vio za tumulika mwizi sana. Large quantities, meaning hizo simu ndizo ziko sana hiyo side. Yes. Lakini uwezi for example mtu anafungua biashara, uwezi muadvise, huwa tunawaadvise mtu anafungua biashara. Uwezi muadvise yeye anafungua duka Western na unamwandikia ile stock. Juu wengi huwa wanatuambia tafadhali nisaidie, ni gani fast moving, ni gani dead stock, ni gani itaenda sana. We advise them accordingly. Juu akienda ararisha stock huko, okay. Atatuhitaji, atatuambia nao umelini advice nifanye hivi na hivi, nimeradisha stock. Okay. So huwa tuna advise depending on the location of a business. You restock in a field, una restock kulingana na location
ya business. So in your experience umepata huko Western simu kubwa ni TV? Western mingi ni tumulika mwizi hivi na Tecno, Infinix. Lakini huwezi kuta ati hii ni Fold 5 ati unatuma hizo side. No, it's very rare. Very rare. Okay. Yeah. Na nini ukiangalia kwa scaling, can you work on business without borrowing, without loans, bila kukopa? You can work, but as for me, kukopa is the best. Kukopa is the best because bank pia inakusaidia. Either ni bank kama ni sako is the best because maybe for now you have your 200,000 ama 500,000. Na niko advise nikuambie biashara you need kutafuta like 2 million to start it. Wewe kusave hadi ifike hiyo 2 million is not easy. And as you are aware, kama umeweka hiyo 500,000 kwa bank, depending na venye wanaona transactions zako, kama wewe sio mtu wa payslip, wataweza kukupatia hiyo 2 million. Akikupatia hiyo 2 million, utaweza kuuza ukilipa. So it's a shorter route to expanding. Yeah. In your experience, tuseme kama in a family setting, ukiwa dem, wakati wewe pia umeweza kupanga pande yako, do yako inakam. Does it make things worse or does it make things better? It makes things worse. It makes things worse because as a lady, especially ukiwa na boma, sema hiyo time nikianza biashara, I was single but I get married. You got married ukiwa na biashara? Yeah, exactly. Okay. The moment as a lady, as a woman, uko kwa biashara and is doing well, ukiwa kwa boma ni challenging sana compared na wakati hauko kwa hiyo biashara. And that's why you see most of ladies who are when you are doing well in a business or in a certain field, ama maybe kama ameajiriwa kwa high position anywhere, most of the time you find they don't have, wengi are single. They are not single because they are bad. They are not single because ati wenye wako na wezi weka boma. Because most of men, I challenge them, most of men ana believe huyu mwanamke mwenye sasa ako well up, hakuna kitu anaweza mwambia. You see, but the moment you know everything is mindset. Sindio? Everything in mindset. Like for now, maybe if I'm doing well, na you have a man, kama for example amekuambia kitu, urudishe. Kama angekuwa na bibi ana hizo pesa, anaweza rudisha the same, na ule mwanaume hata una big deal. Nawe umekuja kwa maybe umekuja kwa nyumba umeniuliza kitu ama nimekuuliza uko wapi? Maybe kitu kama hiyo for example. Wewe una feel na kuuliza niko wapi because I'm well up. Na unaona na control, especially maybe kama uko juu uko chini yangu, ama maybe uko juu na feel huyu astahili kuniuliza hivi. You see? Hiyo inakuwa kama mindset. Ni wivu. Does this mean that wivu that some men cannot handle the success of women? Ama ni hapo kwa vile mtu anarudishiwa ama kujibiwa, like ni kitu kama mtu hawezi kusomea, juu unaweza sema kitu kama wewe nyamaza ama nikuandike kazi. Hapana. We have a lot of ladies when they are well up and they are so humbled. Sindio? Still kuna wale wako well up na they are not humbled. Anaongea vile anataka, wewe kuna kitu unaweza niambia, wewe kuna kitu unaweza niambia juu mimi niko sawa hata ukiondokea bills zote I'm catered for. You see, at the same time kuna bibi mwenye mwanamke mwenye is not well up. You see, is not well up na ako humble. Na kuna mwanamke mwenye is not well up na mdomo tu ni ile tu. You see, unaniambia nini wewe? Kama unasikia utalipa nyumba, wewe si ukae tuone kama tutakufa. Ana kitu na ako na mdomo ya well off. Exactly. You see. So inakuwa kama mindset. Tumesema kuna ni kama vile unaonanga hizi family well up, unakuta maybe wako na mtoto mwenye si ako disabled. Huwa anafichwa sana. Because unaona kila mtu anabili unaona pesa, hadi kukaa bila pesa. Unaona pesa sana. Walizaa mtoto mwenye ni kiwete. Lakini kuna viwete wengi, kuna disabled wengi, kuna bride wengi wa familia yenye haina pesa, but hawa hawezi wakaonekana. You see, hawa haonekani, wanaonekana huyu mmoja peke yake mwenye kwa familia ile well up. Ama useme unaona family well up iko na watoto wawili ama wako na mtoto mmoja. Maybe hawana mwingine because they are personal reason ama wao kuamua. Unaona sasa wako na pesa, hawezi pata watoto wengi. Hiyo ndio shida ya pesa.
aizipata watoto wengi. Hiyo shida ya pesa. Huyo mwanamke hakuna venye anaweza ambiwa na mwanaume. Yes, You get? yes. So any man mwenye anakuja through that woman, actually ana discouragewa na the fellow men. Oh, ulienda kukariwa, uliamua ukariwe, uliamua uolewe na pesa. You see, that mentality ukiingia nayo kwa hiyo boma, hata hiyo mwanamke akue humble aje. Uwezi ona. Atakuwa tu akichelewa tu kidogo, maybe hata alikuwa meeting. Maybe ameitwa hapa Westland, ameitwa meeting. Kuchelewa tu kidogo, inabidi umvideo call. Uprove huyo mtu ako wapi. You see? Kama umevideo call akose kushika, maybe alikuwa kama hapa sasa mtu akini video call nitachukua aje shwari. Uwezi chukua. Lakini ukwenda kuconvince huyo mtu ulikuwa interview ama ulikuwa meeting. You can't convince that person. Juu pia mabeste wake ama wanyama memsurround ama wa familia wao washamwambia wewe huyo atakukalia kama kitu kingine. That's why unapataka sasa now as long as you can pretend ama unaweza jaribu kuwa humbled aje. Kuna pale utafika useme kama mbaya. That's why you get most of these women who have money. Yes. Si ati yeye amependa wewe, hakuna mtu mwenye anapenda kukua single. Hakuna mtu mwenye anapenda kukaa bila boma. But now that the person have money, ule mtu anataka kama close. Itabidi sasa aishi amenyamaza, which is not possible. Kwa sababu tu akiongea anajifanya juu ako na pesa. So what you do, badala ukae tu hiyo jela, that person ought to kukaa single. Now you and I believe our audience agrees to this. You're a very wise person. I think that your business acumen does not come from mtu afikiri. Na hata ni poa that you have an understanding of how human beings relate socially. Alafu, if you may allow, hapa nyuma kidogo umetuambia ulianza biashara ukiwa single, right? Alafu, so when you meet someone in your life, inamaanisha you have your thing going on, right? Is it to mean that hata na wewe na understanding ya social level, it's still very hard to maintain a family context? It's not easy. Did money change you or the other person? No. You know, money ukiamua ikuchange itakuchange. Because watu wengi huwa wanachangewa na pesa. You see, but still ina depend na ile background wewe umelelewa. For me nimelelewa in a very poor background, a very humble background, na watu wengi huwa wanalelewa kwa hiyo humble background kama wewe sio rich kid, wezi kuwa chenjiwa na pesa. Rich kid pia hezi achenjiwa juu ya ameishi na pesa. Lakini most of us wenye tumelelewa na hiyo humble background, akishika tu pesa kidogo, ashaanza kutusumbua huko. You see, kama akona boma, ashaanza hakuna kitu unaweza mwambia. You see, me money sitawahi kubali for me money in change personality yako. No. Yes. You have to be the humble you. At the same time, it depends ni nani anaona humbleness yako. You see, like most of people, you know, when ukianza kupanda juu, you have a lot of people who hate you even more than those who love you. Those of the people who love you, most of the wale wanakupenda genuinely, leave alone those relationships za mapenzi, hata mabeshte, wale wanakupenda genuinely, they are very few. So you have to be very cautious. You reduce your cycle. Hiyo ku reduce your cycle is a challenge kwa sababu ameanza kujifanya. Juzi tu alikuwa anaenda na kagari kadogo, sasa ameanza kujifanya juu ametoka kwa proti, you see. But at the same time you have to reduce your cycle because most of friends wenye watakuzunguka, most of them are not genuine. You see, because wanataka wewe ufanye, wako na entitlement yako. Wanataka wewe uwasaidie vile wanataka, wanataka wewe ufanye vile wanataka. You see, which is not possible. You see, when you allow money to change you, wewe una change. So it depend na perspective yako. Wewe umeallow ikuchange kwa nini? At the same time, you change a lot of things. You change your standard. Yes. You don't expect wewe uko na Mercedes na wewe umeishi Githurai penye ulikuwa 44. That's not possible. Lazima Mercedes yako uipeleke penye pako na good parking, you see. Natumia Mercedes as an example, Lazima uipeleke penye pako na good parking. You see, huwezi expect wewe maybe kama wewe ni wa club ama nini ama mtu wa kusocialize kwenda batu hoteli. Venye tulikuwa tunaenda na hapa River Road chini ku half time na mabeshte yangu, you don't expect at this point at some point wewe utaishi tu hapo River Road ama hizo tu hoteli. Sometimes you change your standard, you just found yourself, una change. Ukajikuta sasa unaanza kwenda Nairobi ya juu kidogo. You see, but when you do that everyone ataona umechange. That's why nimekuambia hapa kwa money imekuchange, ina depend nani anaona mabadiliko yako. You get? Nimesema wewe sasa uwezi kuwa wewe ulikuwa na Nissan Note
unaishi 44 pale single, si ndio? Na wewe uko na Benz bado uko pale 44 is not working. Hakuna chati mimi ni humble mazee siwezi toka mtaani. Itabidi wewe utajikuta you need a good house, a good place penye with a good parking, kitu kama hiyo. Kama ulikuwa unaenda maybe kulewa hivi tu choro kama wewe ni mlevi, unakunywa kidogo kidogo. Uwezi sasa jipata unaenda tu the same place. Utajikuta sasa wewe unaenda Safari Park. Hapa Radisson Blu shaanza kuchange style kidogo kidogo. Acha niandike hapo. Ukitoka kwa Nissan Note ununue Benz. Githurai shetani ashindwe. Kabisa. Sitatolewa saidi bila na yeye bari. So hapo pa kuchange cars, hapo pa kuchangiwa na nilikuwa na hapo kwa point ya kuchangiwa na pesa. Yes. Mwenye anaona anachangiwa na pesa, anaona kulingana na mindset yake. Vile anaona. You see, kuna mwenye hata ona umechangiwa na pesa. You just find, nimesema sometimes you just find yourself changing depending on your lifestyle. Yes. Because I don't expect wewe biashara yako is doing well na wewe uko hivi. Sometimes you, even for your own security purpose, you need to change a lot of things. Hiyo kuchange ndio sasa marafiki wako wataona ameanza kuringa, haonekani, apatikanani, like this one of mine is very busy. Ever busy. Kama sasa nitakuta miss call mingi sana. Naijua. Kwanza wewe una prioritize. So wewe una prioritize zile calls muhimu. Juu uwezi assume call maybe ya biashara ama ya an important meeting. Wewe uchukue simu ya best yako wa kitambo mkure story ati ndivyo asiseme uli change. Sasa hapo tu itabidi tu aseme uli change. Now you have to prioritize a lot of things. Because remember tulisema biashara when ukiwa at the top either in a business or in a certain position, you have to make a lot of effort to maintain that position. Juu wewe the moment utaenda chini, wewe utaenda chini pamoja au utaenda chini peke yako. They will crap a lot. Ona kalikuwa kanajifanya kako juu. So ona sasa wewe maisha yako unajuanga uko na watu wanangoja udunde wa club. Unajua uko nao. Wengine sasa unajua kuna wale hawafichi wanaweza penda wewe uanguke. Like we used to go to rave na wasichana mabeshte yako, sitamtaja jina. Mabeshte wangu. Tulikuwa tunaenda mauti nao kidogo kidogo. So hiyo time biashara venye ilianza ku grow mdogo nikakuwa sasa availability yangu sio sana. So I remember one time nikawakuta tu hapo karabi hapo Rudhuri. Sasa tulikuwa tunaongea mastori yetu hapo na tukikula kanyama hapo. Ulikuwa una club karibu na duka mahali unaona karibu na duka. So take time wakaanza kulewa wakaanza sasa. Unajua mlevi anaongea tu ile kitu, anaongea ukweli yake yote ajielewi. Akaanza kusema, wewe tutakuona wewe. Ile maringo umeanza hata shimu usiki tutakuona. Tumekupatia mwaka wewe tutakuona. You see, actually that person later aliniandikia that message is already Scott Teresa. Later aliniandikia message vile wataniona. You see, at that time sasa una option. Huwezi enda kuwa available kwako all the time ati ndivyo wasione. You just let it be as long as you are doing the right thing. So 2 years later tukakuwa na a very big party ya watu wa hiyo industry yangu. So I went with a big car there. Kwa hiyo the same party. So mtu wa kwanza kukutana na yeye kwa that meeting after maybe ilikuwa after 2 years. Na unaona alikuwa best yangu sana. Alikuwa that ready. So I feel ashamed sana. Meet naye direct. I feel ashamed sana. Nikamwambia sasa si uliniambia 2 years ago tutakuona. Uli make sure. Mimi ni make sure. Ni make sure nimemkumbusha. Actually I had that text. You don't cut through corners. You talk to your enemies directly. Directly because wacha sasa unajua shetani wakati unamwambia shindo wewe huwezi mwambia shindo ukijificha. Direct wewe unamkemea direct kama hivi. You see? So actually I showed him that text. Unajua hizi simu za Samsung azitupi mambo. Ulikuwa nayo. Okay. Unaona? Nikamwambia do you remember this message? Akaniambia nimekumbuka but nilikuwa nimelewa. Nikamwambia unaona mlevi anaongea ile kitu iko kwa roho yake. You see? So nikamwambia si mniambia mtaniona. Ndio huyu mimi sasa mmeniona. So nilienda nikawakuta huko that time. I buy them, nikamwambia I need you order everything you want. All the beer, the drinks you want. Kila kitu you people walikuwa wengi sana. You guys simulisema mtaniona. You guys actually walishikana because they were in my industry. Walishikana that time. Walishikana
kusema juu wako my industry kuna zile group zinakuwa za hizo vitu zetu za mobile technicians kunichomea huko venye huyo demo sijui akaona maringo sana siku tukienda kununua kwake sijui nini mambo mingi. It was a very big story so mimi niliwakuta huko juu one of them mwenye alikuwa anasema sana nitamuona I think ni mtoto wake aligonjeka cancer kitu kama hiyo so alikuwa anachangisha so alikuwa ametoa 2000 3000 so I went there first I tell them au wenye walisema nitawaambia I need you order anything you want you just order one nikawachafua kabisa uwaleweshe round tu ndio waongee hiyo ingine exactly so then nikaangalia hizo pesa wamechanga nini nikamwambia sasa hizo pesa wamechanga naona imefika 80000 I'll give you 100000 on top so wa feel that shame ya ule mtu alisema nitamuona so naweza sema pia mtu mwenye wewe ukiona best yako wanainuka acha wivu mingi hata kama uko na hiyo wivu si wivu ungewapatia 100000 unaona saa wivu at least iko na kitu exactly wivu iko na returns ama hata kama uko na wivu wacha ile ya direct fanya tu indirect kidogo unajua kuna ile ya direct mtu anakuwa attack directly sometimes you know kama siku hizi kuna mambo mingi sana we have a lot of friends kuna mambo mingi ya kurekod na nini sometimes huwa unatumiwa even audios huwa natumia unauliza fulani ni best yako sana hebu sikiza audio nimekutumiwa unatumia audio I have those things here you experience a lot of challenges unatumia audio ya best yako maybe hata umesaidia sana ukisikia ile mambo audio hiyo mtu mwenye ameongea that person akipata chance it can even kill you. Wow. So what I pick from this a lot to unpack hapo but one of the things that really comes out ni if you want to know your true friends wanunulie mzinga. That's how they come out. Yes, that is also a way. Na hapa pia kwa lessons please correct me if I'm wrong inamaanisha success has a price. You will lose friends and you may also lose family. Exactly. You know when you have success and favor unaingia kwa a lot of battles. Vita mingi from nowhere. Miss Jews zinatokanga wapi? But you have very many enemies, very many everyone is against you and those who are wakosaidia kama they show you are a good friend ama nini they want something they are not genuine actually sometimes you find in most cases your relatives they are somehow genuine and of course you expect that not all relatives but of course you expect that when you are moving at the top lazima kuwe na zile opposition mingi sana against what you are doing. Wow. Now in your assessment and I think this is a general question and maybe it's unfair to put it to you as a question but based on your experience do you think in the life of a woman at some point most women are held down by the choice of either succeeding or marriage? In this sense, at some point in a woman's life, kama unataka kugrow, chances are utaweza fika mahali uchague kama utaolewa ama biashara yako iendelee. Exactly. You know, when you don't have a supporting partner, lazima uingie into challenge. Either amekukuta kwa biashara ama either umegrow mkiwa na yeye. Kama yeye si supporting first, hakuna kitu mbaya kama mtu mwenye kusupport. For example, maybe you are a politician. Wewe tuseme ni wa chama fulani. Ama unataka kusimama kitu fulani, maybe MCA. Wewe unaenda ukishinda ukikampaign. I have my friend who was campaigning for an MCA seat for example. Huyo mtu alikuwa anashinda akikampaign. Unaona akimaliza akiondokea hiyo area, bibi yake anaanguka huko. Huyo hakuna kitu atawafanyia. Huyo hakuna kitu anaweza fanya. You see? Your fan number one, your supporter number one should be your partner. Dunia mko naye hapo. If that person is not supporting either your dream, your vision or what you are not doing, that is not a partner. Hata kama anakuonyesha mapenzi gani, hakuna mapenzi kama hiyo. So how your partner should give should support what you are doing. So how the same case where wewe pia unastahili kusupport venye anafanya. Kama yeye ni bank accountant ama yeye ni officer ama yeye ni nini. Wewe first you have to support venye anafanya. Na you appreciate venye anafanya. Na yeye support na appreciate venye anafanya. But in this case challenge kubwa inakuwaga when you are in the same field. When you are in the same field, maybe wewe ni mwalimu na yeye ni mwalimu. Hiyo ni stress mingi sana. Ai. Mingi sana because
Sasa wewe ukiwa mwalimu na yeye ni mwalimu, unajua yeye anaona pia unaona na walimu wengine, si ndio? Na wewe unaona anaona wale warembo wako huko. Sasa hiyo ni challenge sana. You see? Usioe kwa the same profession. For me I had a lot of challenges because my partner was in the same field. Oh, hata ni competitor. Yeah. So, hiyo challenge ni kubwa sana wakati anaona wewe sasa umeanza kwenda na yeye aendi. Kama ni biashara, si unaona of course kuna mwenye ako juu kuliko mwingine. Na kama ni the same field, hakupeana hata idea ya basi mkuwe na duka moja. Ilichukua pia na duka moja. Oh, mlikuwa pia na duka moja. Which we separated the shops later. Na hiyo partner, unajua sasa kuna partner mwingine, huyo ni huyo. Yes. Exactly. Yes. So mnafika kuseparate because you can't agree on how the business should be run. You can't agree kwa sababu huwezi kuwa mnaigiza mzigo vizuri. You are earning very well. Lakini wewe sasa wewe uko pale wewe ni wakungangana venye unauza. But when it comes to income, you don't have any say, you don't have any control, you see. That's a very big challenge. When a woman is in a business, mkiwa the same field, sijasema biashara peke yake. Even kama ni kuajiriwa ama nini. Yeye mko mwajiriwa, useme wewe mwajiriwa kwa bank na yeye yako huko. It is a very big challenge. Lakini sasa kama wewe ni mwalimu. Na yule mwingine ni polisi. Hiyo iko sawa. Wacha mmiti jioni wewe na vitabu na yeye na bunduki. Unaona? Lakini kama nyinyi wawili ni ofisa, lazima mmoja it's very tricky. Kama nyinyi wote ni walimu, it is very tricky. You see? Kama nyinyi mnauza biashara, kama yeye anauza club, yako na club yake ama hoteli. Na wewe unauza spare. Hapo ni sawa, hakuna penye mnasumbuana. Competition itafanya ni ngumu sana. When you are in the same field. The same business with your partner. Competition lazima. Especially ikiwa ati ni biashara mbili tofauti. Naona kuna wale wako biashara moja, ni kampuni moja. Kama ni kampuni mbili, my friends. Unless say for example, you can agree to have a point ya balance. Unless mta agree, niaje tumeuza hivi, pesa ni hivi, tunatumia pamoja. Mtu mmoja akijaribu, shida basi inakuja hapo kwa imbalance. Exactly. So kwa mtu yote ana prepare kwa biashara, kwa mtu yote ana prepare for success. You cannot know kwa initial at what point don't you know ama at what point unaweza jua kama your partner anaweza kukusupport ama mkipata do atakutoka. You know, mkana mtu maybe for a period of time. Lakini bila hizo biashara huwezi jua mtu kama atakusupport. Bila you know, nimekwambia we learn through experience. Yes. Kama sasa hizi mtu kuna partners wanapanga kufungua biashara wakiwa pamoja. Unaona? Kwao ni interesting wakiwa pamoja, wanaona wakifungua. Unless waingie hapo. Pesa zianze kuingia. They may not know the danger of it. You see? So for me I cannot encourage mtu ati hata kama mapenzi kwaje. I can't encourage you. You open a business together. You be there together. No. Aita work. If you are very few work, kuna zile work but very few work. Unajua watu waambiwa I think you have introduced a very interesting perspective ya hiyo kitu juu. Kuna watu usema ati usiwork na bibi yako ama na husband yako kwa job moja juu kama ni husband yako atakuwa na bibi yake wa ofisi, kama ni wife yako atakuwa na bwana yake wa ofisi na hiyo itakusumbua. So kumbe hiyo sio problem peke yake. That's not the problem. Heri sasa kama yako na biashara yake, ako na ofisi zake, hata kama ni wasichana wako huko, let him be. You see, kama wewe uko kwa ofisi yako, hata kama kwa ofisi yako ni wanaume wako huko, let it be. But zile, for me I'm talking out of experience. Kila mtu tumesema mtu who run through experience yake. Maybe you may feel my idea is not good. Na maybe kuna wale, nimesema kuna few, not many, few that are in the same field but working very well. But at the end of the day, few usually work. For me it is a very big no for me. I cannot have even miss to have a partner. Under the same field, hata siwezi tamani. Blanda. No. You met someone before uanze biashara. Experience ikakwambia, no, this can't work, right? How do you deal with the judgment ya society ya mtu ajue experience yako?
mtu anasema Dama anafaa kuolewa. How do you deal with the judgment from society? Alafu wewe as a person, do you now set the standards ya what you want before you enter a commitment? Exactly. What you usually do, the moment you experience hiyo na you have been out of it, Yes. Wewe experience yako si ndio imekufunza. Wewe umesoma na yako, si ndio? Ndio imekufunza. What the society will judge should not bother you. As long as it's not affecting your business. It should not bother you hata kidogo. Kwa sababu the society will judge, but they don't know what you have been going through. You see? But they have no value contribution in most cases. Exactly. In for most cases, something very personal. Yes. Exactly. Yeah, because in most cases, your personal life it does not matter sana na your business. You see? And you wezi endo explain why are you doing that? You can't explain to them how you are doing that, ama why you had taken that route, ama why you have decided to do so. You see? So at that point, you unasema now I'm out of business. The brand is well known. The company is well known. Your personality is well known. Your personal life, vile wataijua, let it be. From there, going maybe to another relationship, it is up to you sasa ujue what I want and what I don't want. Okay. You see, wewe usted, sisemi tutaweka zile sheria mingi, but wewe unajua what you want and what you don't want. You see, what you don't want ni kusema, iwezi ingiza a partner then, hata kama yuko another same business, then akue huko yeye ni anakuja kusema. Okay. Akuje sasa ni yeye anasema, tutafuta huyu, tutaajiri huyu, sitaki huyu, nataka huyu. You see, yeye pia ataleta downfall yako pia. You see, na pale ile separation ya kwanza, maybe ulikubali to avoid your business fall. Okay. You know me, I cannot choose a partner over my business. No, I cannot choose home, Boma, over my business. As long as the kids are doing well, the rest I'll null and void. I understand. I understand. So, but in your experience pia unasema, if you ukiangalia life yako, kama unge choose seme Boma in the context ya ina sabotage biashara yako, haungefika place umefika. No. Singefika kwa sababu actually Boma could have read hii biashara kuanguka. Okay. A lot, in one way or the other. You can't explain everything, but in one way or the other, this Boma could have let biashara kuanguka. And that's why after principles zenye za biashara zenye haziendanishi na the idea ya tuseme Boma ilikuwa in that context. Mingi sana. For me, at my own personal level, I choose business. Okay. After the business is doing well, then later, I was still young and I'm still young. Later, you get partner who will not interfere with your business, or we understand your business, or we understand your priorities, or we understand what are your dreams, what you want to achieve. You see? Yes. Yeah. Dream yako ilikuwa kununua Wish. Na by God's grace ukaibuy. Alafu at some point pesa yako inapita Wish. Do you still stay kwa hiyo Wish ama kuna mahali inakuasha sasa unataka gari ya 40 million? How do you know nahitaji kumove from Wish, ilikuwa gari yangu tulianza safari nini? How do you know una need to change lifestyle? Yeah, unajua una need to change lifestyle. Of course lifestyle you just find yourself usha change mdogo. You just find yourself. Yeah, usha find yourself una change mdogo depending on tusema you have to do depend na your priorities Yes. Because you don't expect wewe umenunua Wish now mzazi wako anaishi nyumba mbaya, wewe usha advance to Lexus na mzazi wako ajaishi nyumba mzuri. Another thing, wezi change wewe umeenda gari kubwa, your brothers and sisters are suffering. Yes. You see? So wakati umeanza kuinuka ama ama make it in a business Yes. So inakuwa si vizuri sasa wewe umeanza kuexpand and maybe those around you that maybe tuseme wale close kabisa na wewe are suffering there. Yes. You see, my first step was kusaidia mzazi kujengea mzazi maybe. Another step was kushika my brothers and sisters. I have 2 brothers and 2 sisters to make sure they are wako sawa. Okay. To make sure I have set up a small business for them so that they start growing. We grow together because most people unakutaka biashara ikianza kupanda, yeye anataka apande ya kuwe star yeye mwenyewe amepanda peke yake.
maybe in a family. You know, charity begins at home. Huwezi kuja mimi nimechukua Kingori nianza kukusaidia upande juu na my brothers is here. So you start with wenye mko nao hapa. You start, I have to set up a business for them kidogo. Wakaanza kuinuka, so tunainuka pamoja. Yeah. Sawa. Umeingia kwa industry yenye ulikuwa umeandikwa. Right? Yeah. Kuna vitu ulikuwa unatamani ukiwa umeandikwa job yenye sasa wewe unaandikana. Yeah. How do you separate between empathy ya wewe vitu zenye unaweza taka mtu vitu zenye ungetaka ufanyiwe, let's say for example wakati ulikuwa unalipwa 7k ulikuwa unatamani labda unazalipwa 30k. Exactly. Wewe ukiandika mtu at the same place, what determines how much mtu analipana as an employer? What determines is of course ni ule mtu umechukua. We have different departments. Kuna mtu wa sales, kuna mtu mwenye ako side ya marketing, kuna mtu mwenye ako IT department, of course we have the systems kuna mtu mwenye ni kuchukua delivery na kupeleka, mtu mwenye tu unampatia unamwambia hii mzigo ni ya Kingori na inaenda Kisumu, namba yake ni hii na unaipeleka hizo coach. Huyo mtu hakuna hata knowledge anahitaji. So actually tunaajiri most of my staff are from my village. Na siangalie geti mesoma sana. Mtu kuchukua mzigo wewe kupeleka hizo coach, hakuna ya masomo inahitajika hapo. Si kuchukua tu na kupeleka na kuandikiwa na ulipe 300 na upewe receipt. Urudishe receipt kwa duka tutumie customer ngoje mzigo kesho. There is no masomo mingi inahitajika hapo. So huyu mtu mwenye amepeleka hii mzigo, uwezi mlipa the same na huyu jamaa wa IT umeleta, akae pale kwa machine, angalie social media platforms zenyu zinaweza hakiwa. What can we do and do? YouTube yenu kama mko naye ama Twitter ama nini inaweza hakiwa. What can we do? Vitu tumeweka kwa website. Kio mpya imekuja kama 20. Tumepiga picha zote, tumezi upload kwa website. What about the prices? Huyo mtu hawezi fanana na mtu mwenye anapeleka mzigo. At the same time mtu mwenye ako kwa display ako kwa machine amesetiwa everything. Kazi yake ni sema customer. Kio gani? Nataka kama 20. Ana type kama 20 receipt inatoka, ana kuna mwingine mwenye anamtolea. Those people kila mtu ako na responsibility tofauti according to the departments So we pay them differently as per the department. Kuna watu wanasema pesa ukishakuwa nayo ndio sasa una feeling ni kama hauhitaji. Because wale watu wengi sisi ongea nao wenye wamemekido wanasema ngao money is not all that. Inafika alafu kuna place inasema past a certain level pesa inaacha ku make sense. Like hata kwa wale wase umekido wanasemanga I've forgotten the figure that kuna figure fulani yenye watu wote wanakuanga the same. Like tuseme kama ni billionaire kuna certain millions hizo vitu zingine hazitawahi msaidia hata wahi tumia. That's very true because you know even if money is so much needed kuna mambo haiwezi kukupatia. At the same time the moment pesa tumesema hazitoshi na tuwezi fika level fulani useme nao pesa zimetosha because ukipata hii ukienda kidogo you need this, ukienda kidogo you need this, ukienda kidogo you need this, but at the end of the day maybe umepata pesa umefika pahali maybe uko na flat, umeshamajenga maflat, uko na boma yako, maybe uko na magari kubwa, uko na nini, you have to know hizi flat zote uwezi kaa zote, si ndio? Na hata kama zinaingiza pesa, zitaingiza pesa, hiyo faida ujikute you need another flat. Si ndio? Juu utafanya nini nazo? Utakula zote, utavaa zote, utaenda vacation umalize zote, utasomesha watoto wako na hizo pesa zote. You see? So you need more and more. Inafika pahali sasa for me now I can't say nimefika hiyo kiwango, but with the little I have, for me what I usually do a lot ni charity work charity work because if my families are doing good, I have wamekona tu biashara, the parents are doing good the close relatives are doing good, the villagers most of the time nimewachukulia a lot of vijana kuajiri. What you can do now as you start investing kidogo you start maybe kulingana na venye wewe umeumba. For me I usually do it giving back to the community. Tuenda after 2 months ama 3 months, tuenda a certain children's home, we set a certain budget, we buy everything needed there, we share with those people because at the end of the day you can't use all that money for yourself. Just for yourself Haya, ulikuwa kwa biashara ya umeandikwa kuuza spares. Ukaamua kufungua biashara ya kuuza spares.
Na watu wengine wanasemanga wa Kenya ati shida yetu ni ati unaona shop hii kwa hapa, unakuja unafungua next. Confidence ya kufungua biashara kama ya huyu mtu mwingine na uko sure ita make sense. Inakuanga gani? Ama hakunanga biashara ya mtu? You know, when you are in a market, Yes. Market tunasemanga all the time inakuwa free market. Okay. With willing buyers and willing sellers. Yes. You see, for me, like penye niko, my competitor ni my ex boss. Okay. Mwenye alikuwa ameniajiri. Yes. You see. Oh, your ex boss ni direct competition. Hapo ni direct competition. Ukiingia kwa biashara, competition ni competition. Kaende sana. Hata kama mnaongea na your competitor, hata kama mna have, it's like politics, Yes. Muna compete lakini mtamit pahali mkunywe chai. Utakuta uko na event ama uko na anything you need kumuita, unamuita. You are good friends, lakini competition ni competition. Okay. So it's up to you ujue what are the strategies zile nitatumia mimi mwenyewe so that nimuonge ule mtu. You see, for now I have a competitor who is near me, unakuta most of the time customers wamejaa kwangu, the same person is selling the same thing, the same price, but hakuna customer. Okay. Na kuna biashara mingi ziko hivyo. Unakuta this is a business, maybe anauza viatu, the same thing, same product, same price, lakini biashara yake hakuna customers. Na kuna mwingine opposite kwake kumejaa hivi. You have to know the market strategies so that biashara yako ipik. Juu tumesema competition ni competition. You see, so you have to use all the strategies required. For us, we have been doing a lot of marketing. We have been doing a lot of marketing through the brand ambassadors, the influencers, Yes. And through the local stations, Yes. Who markets. Then our social media platforms are very busy, very active. Our adverts, our marketing yetu iko juu sana. Yes. Another thing, huwezi survive bila marketing. Ati wewe unauzanga ati original parts. For now you huwezi survive bila marketing. Yes, because I can see kuna watu tuko the same field. Yes. But what they do, hawaja embrace the technology. Yes. You see, hawaja embrace hiyo technology. Venye 2015 tulikuwa unakaa kwa duka, sema customer, unataka gani? You see, unajua mambo ya huko River Road na Rudhuri tuko hivyo. Kwa display, sema customer, unataka kitu gani? Hii tumemaliza, anamaliza hiyo story. Anamalizia hapo. So, naifanya differently. Marketing kuigonga vizuri. New products zimekuja. Immediately we take the photos of the new products. Tunaweka pages zetu zote. You see, we use our brand ambassador ku shout with big shout out ya ile vitu tuko nazo. Everything, you do anything to make sure kama ni wale customers we have some kuna groups pia tumetengeneza zile za broadcasting, mnarusha new products uko na prices. Kama kuna offer, tumeona product fulani ni kama imelala kidogo. Na tumesikia competitor ni kama anauza 1000. Yes. Tunaangalia the buying price of that product. Nasema tumenunua hivi. So anauza 1000, we can make it 850. You can make it 950. Tuna announce offer. Tuki-announce offer lazima ijulikane na customer wetu kila pahali penye yako. Okay. We use those broadcasting messages, tunawarushia. We use these bulk SMS. Anapokea message ya Dama mobile spares. Tunaenda pages zetu zote. Tunawekelea zote. Tunaenda website, we update the price. Yes. So customer wetu penye yako lazima ujue kuna item mpya imeingia na mko na better prices. Na tuko na better prices. Kama ni influencers, tuna maybe at that time tukianza we started na influencers wenye bado hawajajulikana sana because if the business is not earning well, uwezi enda kutafuta influencer mwenye ako juu. You see, unaanza mwenye unaweza kulipa vizuri. Ikianza kugrow biashara doing very well, unaenda ukipanda unatafuta mwenye ako juu zaidi, unaenda juu zaidi. So those influencers through them tunafikia watu wengi sana. Does the value of money change for you, right? Let's say for example, ukiwa umeenda kupark gari mahali, si ndio? We ni Dama, of course. Ukienda kupark na mtu ajua we ni Dama, ana expect umpatie 1000, right? But kwa kawaida mtu anafaa kupewa so mbili. What determines mbona upatie mtu so na unaweza afford kumpea 1000? Because you know, tumesema pesa, hakuna pesa mingi, hakuna pesa kidogo. Hakuna pesa mingi kama hazija controliwa vizuri.
Na hakuna pesa kidogo ikimanajiwa vizuri ama ipigishwe biashara vizuri. Na hakuna pesa mingi kama ikontroliwi vizuri. You know, money huisha kama tu venye watu husema pesa huisha. It's true, pesa huisha. Before ufike hiyo point ya kusema pesa huisha na zimeisha. Hiyo discipline ya kujia hapo ya pesa sasa. You know what to do and what not to do. What to offer and what not to offer. Because despite tuseme umeenda kwa parking, ndio soja na kupakia. Kuna mwenye utapea 100, kuna pia mwenye utaona wacha huyo ni mgonge dhao. Unaona? Umemsaidia maybe atakuwa akwa na food. You see, but huwezi enda ukifanya hivyo everywhere. The same case kuna mtu mwenye unaweza hata aenda place kwa hoteli ukule huyu msichana ama huyu chari acha nimpatie tip ya 2000. Yes. You see, kuna mtu mwingine alikuja hapo akona pesa kukuliko na amempatia tip ya 100 ama kumpatia. Kuna depend na wewe. The same case when tuendaka this charity work huwa anafanya charity work sana. Juu naenda kulingana na ile budget nimefanya na ile time nimesema. After hiyo charity work inbox yako inajanga kila mtu. Sijalipa school fees, sijakula, hatujafanya hivyo, nimefukuza na bwana yangu, sina pesa, sinataka biashara. You see, all those things especially ukianza kufanya charity work, huu unafunga masikio. You cannot satisfy everyone vile anataka. So wewe unaweka mkono penye utaweza ama penye utaona ni utacontrol ama penye utasikia uwezo wako imefika. Because huwezi furahisha kila mtu na huwezi make everyone comfortable vile anataka. Kama ni friends, kuna ma friends wengi na relatives wengi, different brothers and sisters, you have cousins ama friends wengi with high expectation that our cousin ako well up kidogo anaweza tusaidia. Ako na that mind, lazima utamsaidia. You get, but for sure ukiangalia saidia wazazi wako na wazazi wa baba yako na mama yako ama maybe your in-laws, all those cousins huwezi wasaidia. It's impossible. Si ndio? So ni wewe ujicontrol, ujue nitapick huyu na huyu na huyu. Kama sasa nimekwambia I have a lot of staffs who are my cousins and a lot of staffs who are from my village. Village yetu kuna watu vijana wengi wanataka kazi. Si ndio? But sasa au na hiyo uwezi wachukua wote. Utapick kidogo kidogo. Hivi ni kusaidia, utaangalia naweza saidia huyu, naweza saidia huyu, huyu sitaweza, huyu sitaweza. In my capacity kuna kitu nime struggle nayo and maybe yes unasema unaweka mindset. Let's say for example uko na 10,000 kwa M-Pesa balance. Kuna mtu analia anasema thao inaweza change maisha yake yote. Akipata tu thao amekwambia na hii 10k umepangia. But wewe uko na 10k, yeye anataka tu thao. Una get? Unamnyima aje hiyo thao? Sasa huyo huwezi mnyima. Huwezi mnyima juu kuna lingana ni nani? Because for me, for me kama sasa nafanya charity work. Ni watu wangapi wako na pesa mingi but they cannot do that charity work. Unajua kupeana si ile vile wewe uko na mingi. You see? So who I usually find myself nikipea watu wengi sana. Actually ikienda hata kwetu wacha wanafikiria for now mimi nataka atia political seat. But in my case I don't want it, I don't need it. You see, I give because I have. I give kwa sababu nimesikia hiyo I have been in that position. Nishakuwa kwa hiyo position ya kukosa dhao. So I can that person. Do you worry about that? Kwenda home unasaidia na roho safi but it has to be tied to politics. Kwa sababu hata mse mwenye ako politics huko anaweza feel threatened na wewe unapeana roho safi. That is very common. Do you worry about that? Yeah, of course you have to be worried because the business and politics you can't mix so I have to be worried, but you have to when you get somewhere you can speak it out. You have to clarify it that you are not interested hata kidogo in that you are there to help genuinely. Wow. Actually most of people wenye wananijua on social media they know me na hiyo kitu ya charity work. Okay. Na umesema once you start working you never stop.
Hakuna ati freedom ati unaweza enda useme wacha ni take 5 years break mimi sifanye kitu kingine yote. No. You cannot. I cannot, and maybe you do something else. As a business person, ukiwa biashara yako iko sawa, you have to think of something else. Okay. For example, 3 years ago tulikuwa na corona, si ndio? Watu wengi walikuwa na hoteli na clubs walifunga biashara yao. Sisi tu kufunga. Hiyo time hata ndio biashara zetu zilikuwa sawa. Si ndio? Mtu mwenye alikuwa na hoteli ama mwingine club, most of them walifunga. That person kama angekuwa na hoteli na akuwe na biashara ya kuuza spare za simu, hiyo mtu angefunga. Si ndio? Angefunga ile side lakini amebakisha hii side pesa zinaingia. So ukiwa na kabiashara in any field, when mwenyewe usikae comfort zone. Lazima ujue kama time ya corona mtu mwenye alikuwa na hoteli ama club aliaffectiwa akafuta staff wote wakaenda home, na wewe mwenye unauza spare za simu au kuaffectiwa. You have to get a thought, ujiulize come 2 years, come 3 years. Nini inaweza kuja affect what I'm doing? Iki affect, what is my option? Iki affect naweza fanya nini? If anything can come. Hiyo time nimesema huyo mwenye alikuwa na hoteli ama club, kama angekuwa akiuza spare, hangeenda chini, hangefuta watu wote wake wa kazi. Si ndio? Yes. So ukiwa in a certain business, hapo ndipo you should think of diverting your attention ama your business diversion to another thing different from your field. In which case, you see, different from what you are doing, because you don't know what will happen tomorrow. Nini inaweza kuja kesho, affect the market trend of what you are doing. With you uko na expect ya line moja ya biashara. In which case kuna rafiki yetu anaitwa Ed Thiongo, finance expert. Alituambia hakuna kitu kama side hustle. Na pia mimi nikiangalia na experience, hakuna wewe sahi na ile attention umepatia biashara yako ya spares, right? Hauwezi patia attention the same another business kama bado unapea hii attention. Right? Yeah. What differentiate this other business na hii yenye una run main? Maybe hii ina run maybe ni ya mobile spare industry. Yes. Ndio? Maybe na nifikirie let me use like wine and spirit. Yes. Nifikirie kufungua wine and spirit kikubwa ama kikrabu kikubwa. You see? So hapa mimi sio side hustle hiyo si tutaiita side hustle. Hiyo ni kudivert business from this area, udeal na hii na ujue, lazima ujue kuna watu wengi wamefanya vizuri na business na sio spare wanauza. Kuna kama wewe uko na hoteli for example, ama wewe unauzanga mashamba. Kuna watu wengi sana wamefanya vizuri in business. Lakini si mashamba wanauza, they are doing something else. Kama uko na club, kuna watu wengi sana they are doing it better in a business, but sio club wanauza. Kama wewe ukikwambia unauza nguo, kuna watu wengi sana doing well in business na sio nguo wanauza. You see, that's how you find yourself sometimes you have the chamas ama za maybe investors ama watu mwenye wako kwa mabiashara maybe because unajua ile lugha wewe unaongea ukiwa mwenye biashara si same na lugha ya mtu mwenye ameajiriwa. So unakutaka watu wenye ni vizuri ukiwa kwa biashara, you interact with other people in a business but in a different field. You learn ati wewe huyu mtu anauza mashamba and the person is doing well. So si lazima ati nikuwe nafanya vizuri nikiuza spare. I can also sell mashamba. I can go to mambo investment ya mashamba na everything. I do something else na still nikuwe nikifanya vizuri. Naweza angalia fresh products. You see, I export them doing very well because we have friends who are exporting fresh products and doing it very well. Kuna our friends with big hotel, big class, big institutions, maybe schools ama academies ama nini, doing very well but sio spares wanauza. You see, so it's your responsibility. Wewe ukiwa mwanabiashara ujiulize ni kitu gani inaweza kuja. Tusemesema wakati wa corona clubs na hoteli ziliaffectiwa sana. Mwenye kwa biashara kama yetu hakuaffectiwa. You have to think ni kitu gani inaweza kuja kesho yake or 2 years to come affect field yenye uko with you having no idea or having nothing else to do. If kama ni mimi nitakuwa nikiuza maybe mashamba for example, ama nikiexport fresh product for example, ama nimefungua maybe academy for example ama shule ama nini, that means if kama anything will come, maybe mchina atoke na huko na mambo zake, akuje afungue a very big farm here.
selling the same things I'm selling. Maybe meaning biashara yangu itaenda chini. Yes. We let good at hawa watu wote ni meajiri wakirudi ushago. No. What if kama nitakuwa na another thing doing a different thing? Wa divert your side. Nitawagawanyisha hiyo side, niongeze hiyo biashara ikue kubwa zaidi to accommodate these ones ama niache wengine hapa. So ukiwa kwa biashara, let us not get into that comfort zone at in this field niko sawa. Si lazima ishi ikiwa sawa. Yes. Because kuna wengine wameishi hapo na walienda chini. Na kama wewe unafikiria hivyo, haujaifikiria pia na ile ya kupatia watu wenye umeandika job pia hiyo job kama kupanga prank. Ya siku moja unasema mimi nimefunga biashara, kila mtu aende ushago just to see. Kitu wanaweza fanya just to see, just to test kama wako ready for corona. It's very dangerous kwa sababu actually kwa hiyo sometimes unakuta our goods one way or the other hatuna mzigo ya kuuza. So inabidi wewe kuna hiyo group ya staff unawaandikia if things continue this way in the next 2 weeks we will have no option rather than to shut down the WhatsApp group. Yeah, to shut down the business. Yes. My friend, zile calls watakupigia. No. Sasa kama wewe mwenyewe niwetegemea umesema hivyo, sisi tutaangalia wapi? So inafika mahali you're not only responsible for your life. The decisions you make in affect lives za watu wengi. Wengi sana. Okay. Decision you make it affect watu wengi. That's why ukiwatisha tu hivi anything can happen to hizo biashara. Wanakuuliza twende wapi? Turudi ushago? Tukulipe nyumba na lini? Twende tukatafute kazi wapi? Tuanzie wapi? Okay. Meaning I have to be very careful to protect the business, to make effort the business to sustain the business because kutingika tu kidogo inaweza affect a lot of people. Sawa, two things. Umeemploy wase kadhaa. Na kwa watu wenye umeemploy, kuna wenye umeona wako na potential kama yako ukiwakia kwa waria. Na ukiona mtu wako na kama hiyo, what do you do? Kuna wale wako naye. Actually kuna wale wako unaona kabisa huyu mtu anaweza fungua biashara yake. Fungua biashara. I have my two cousins mmoja tumekuja naye. Yes. Unaona that this person can make it na kama hujashikwa mkono simekwambia mimi apart from Karonia bank nilikuwa napewa na neighbor vitu nauza namlipa nauza namlipa, meaning nilishikwa mkono. Okay. Si ndio? The same case I usually do to mwenye naona this person is willing. You see? Unamshika mkono, unamsupport, unamjua you have to do this and this despite for wacha tu wenye niko naye. Kuna wale wanakujaga they want to start the same business. So unamadvise uko na pesa kama ngapi? You see? Ukikwambia uko na pesa kama ngapi, then you advise that person venye atafanya. Utamwambia ni wewe utakuwa kwa biashara ama ni brother yako ama nani. Akikwambia namwambia now we need that person mwenye atakuwa kwa biashara. Kama ni wewe ukuje for a training, tunampatia free training. Then tunamuuliza biashara yako unataka kuset wapi? Uko namwambia utauza hii na hii na hii na hii. Hii uko Italala, hii Italala na Italala. Kama pesa yako ni hii, utachukua stock ya kama ni ndogo zaidi namwambia you need to put more effort. Kama ni banki itakupea Karuna ama nini, at least kuwa na hii, usikuwe na hiki kiwango, kuwa na hii. Tunamuadvise accordingly. We have even the staffs when wametoka biashara, we have advised them accordingly. Okay. From there tukimuadvise accordingly, it is our responsibility to do a follow up. Kwenye ameenda tuna follow up. Wiki moja 2 3 kuna vile unauza. How is the business doing? Tunafuatilia. Ni gani unaona kama haiulizi hata kidogo? Wacha tuimpe muda bora iko in a good condition. Tukiona mwezi mmoja 2 haiulizwi, you refund it back. Tufanye hesabu hii ni 1000, umerudisha vitu za 10000. Umeona imelala sana na kuna zile unaulizwa sana. Tumekupatia zile zinaenda sana. Huyo mtu akiendelea akibuild trust, so tunaanza kumpatia kama mzigo. Tunamuongezea stock. Anauza analipa. Anauza analipa. So we have been supporting even those who are beginning the business as long mtu yako ready kurun na kusikiza na kumuadvise. The way najua ati anastahili minimize expenses, juu mimi najua out of experience, I advise that person. Don't do this and this, do this and this. Final thing before we let you go. Mtu anahitaji pesa ngapi ndio aanze yenye sio kalongolongo? Aanze kitu yenye inaenda mahali. Minimum unafaa kuwa na pesa ngapi
ndio ujiambie umeanza biashara? It all depend the location of the business. Yes. Because ukituambia like now CBD, yes. Ukisema una start biashara yako CBD, yes. You need to have capital kubwa zaidi. Okay. So actually mtu mwenye ana start CBD, mimi na mu discourage. Na mu discourage kwa sababu namwambia wewe ukikuja CBD, don't forget tunakuja kucompete na Dama. And now Dama is the big fish in the market. So sustain that is not easy. So I usually advise them, junior, namwambia wewe ukikuja kucompete na mimi, maybe kio fulani ninauza 1000. Wewe una stock utakujia kwangu, maybe nikupatie 100 nikuzie 900, si ndio? So wewe utaenda uuze 1000 ukule hiyo 100, si ndio? Wewe utauza 1000 na utauzia watu wa 10. Juu sasa hauna jina kubwa, haujajulikana sana, haujaji-establish. Lakini sasa na mimi nitauza tu hiyo 1000, maybe nakula hiyo 100, lakini nitauza 1000 pieces. So I usually advise a person, especially mtu anaanza, asianze na CBD. Na mu-advise another location. Maybe kama mimi natumaga mzigo sana Thika, namwambia Thika is doing good. Thika is doing good because I have a lot of clients na I am supplying them this product. Na kuwa surprise sana ni kumaanisha wanauza sana. Juu kama hawauzi, hawangekuwa wakinunua sana. So na mu-advise, unaona Thika eka. Namwambia Nyahururu usiende. Nyahururu niko na customer mmoja ama wawili na huwa nanunua tu vitu tudogo. So hata wewe ukienda huko kumaanisha hautauza juu hata yauzi. Yes. You get? Location of a business matter. So na advise mtu about the location of a business, na mimi namu advise because I have the experience of that business. Okay. Yeah. Okay. So unajua sasa nikiwa na experience nitamu advise the location. From there location ndio ina matter the capital. Juu akisema anaenda kuweka Garissa, of course lazima akuwe na 45 kio. Na hiyo kio ya 45 ni 90,000. Yes. So kama uko na 100 stock, uko na 100,000 kuweza biashara, meaning wewe utalistock kio ngapi? Kio moja. Kio moja. Na hiyo ni inspiration poa. Mazi nilianza biashara yangu na kio moja. Yeah, unaona. So sasa huwezi kuwa na 100k na unaenda kuuza vio Garissa. Yes. Meaning wewe utaenda na 45 peke yake. Okay. So si utauzia mtu mmoja ufunge biashara. Okay. So nakwambia ya pili ni capital. Ya pili ni capital. So capital inategemea na location yenyewe unataka. Yes. Sasa huwezi kuja na capital kidogo na unakuja kucompete with the big fish in the market. Yes. So 100k Nyahururu uko na stock ya miaka 2. Ya miaka 3. Okay. Yeah. So location matter. So huwa tuna advise mtu kulingana na the location. Capital ina matter na the location of the business. Okay. Okay. Iko sawa. Mazi, asante sana. Karibu. God bless you and the work you're doing. Amen. Na impact yenye una create kwa life za watu. Thank you. Ziendelee kabisa. Thank you. Hata hiyo tu kudonate time yako, yeah, kukuja kushare the knowledge with us. Yeah. Watu wengi wa biashara wapendangi kushare information. I know. Thank you for not holding back. Welcome. Asante. Mazi, asante sana for sticking with us up to this point. Thank you. We hope you enjoyed our content. Who do you want to see next? We already have very good vibes lined up for you, but if there is anyone else unataka kuzisikia story yake, anyone else unataka tukae na sit down naye, please give us your feedback in the comment section. If there is anywhere else unataka to improve, give us your feedback. Tunacheki, tuko rada, so that we can make this a better experience for you. Tunasema this has to be time well wasted. Alafu unajua our content standard tumeset the bar based on the feedback that you give us, so that we make sure is the vile nimesema time well wasted. Asante sana for Dama for making time for us. Asante sana to you specifically for sparing your time to enjoy our content. Please subscribe kama uja subscribe, because we have loads and loads of good vibes coming your way. Alafu again, special shout out to Wojo. If you ever need an office yenye unahitaji kutumia for the amount of time you need, for a good price and a very classy environment, boosting creativity, yani iko na amenities mob sana. Even if you want a place to spend a night, they have a hotel, so you can actually camp at Wojo full time. Please check the link in the description below for more details and get in touch with the team. Very hands-on. Otherwise, our next production comes through this coming Tuesday. Stay tuned. First of all, it's fun conversations. Yani, I can't wait to malize to bring them to you. So please, the easiest thing to do, the best way to support right now, finya subscribe button, turn the notification bells on. I'd also love to give a special shout out to Njoroge Wagedenji wa Inoro FM. He helped us set this up. Alinipatia link to Dama directly. Of course, I've heard about Dama, but ile direct link here. Hey, ni aje Dama wa mobile stores. I checked with my friend. She was very good vibes, open about conversations, and I believe this goes a long way to inspire people. Njoro, asante sana. Otherwise, I'm Dr. Kingori. See you on the next one.